humidity is equals to actual vapor pressure by হ্যাঁ জয়েন কর saturation vapor pressure multiplied by 100. So relative humidity is equals to actual vapor pressure divided by saturation vapor pressure. Okay. So we can see that air with a temperature of 10 degrees Celsius, air with a temperature of 10 degrees Celsius, it has a saturation vapor pressure of 12 MB, right? 12 MB. Suppose at that temperature actual vapor pressure is also equals to 12 MB, then the air is in 100% relative humidity. Okay, then the relative humidity of the air is 100%, right? Suppose the temperature increases. Okay, during the day, if temperature increases, then what will happen? Then saturation vapor pressure will also increase. দা তুমি এই পোর্শনটা আগের দিন লাস্ট বলেছিলে আরে হ্যাঁ দাঁড়া না, ওখান থেকেই তো যাবো, তারপরে ওখান থেকেই তো যাবো। Suppose temperature increases, then the saturation vapor pressure will also increase. Okay, suppose now temperature reaches 30 degrees Celsius, and now saturation vapor pressure will be equals to 42 MB. Okay, then at 30 degrees Celsius temperature, relative humidity will be 12 by 42 multiplied by 100 equals to 29%. Okay, okay. So now what we need more and more air vapor pressure. Okay, that means we need more amount of water vapor to saturate the air. Okay. Clear? So what is dew point? What is dew point? Dew point is simply a temperature. Okay, dew point is simply a temperature to which air would have to be cooled. With no change in air vapor pressure. Okay, we are not changing air vapor pressure, we are just increasing the temperature. Okay, suppose this is at 30 degrees Celsius. Okay, so AVP remains same and we only increases the temperature. Okay, so what is dew point? Dew point is the temperature to which air would have to be cooled. Okay, air would have to be cooled for saturation to occur. For saturation to occur. So it means this 10 degrees Celsius temperature, this 10 degrees Celsius temperature is our dew point temperature. Okay, this 10 degrees Celsius temperature is our dew point temperature. Suppose you are in 30 degrees Celsius temperature, then your saturation vapor pressure is 42 MB. Okay, and your actual vapor pressure is 12 MB. Okay, actual vapor pressure is 12 MB. Okay, so now at 30 degrees Celsius temperature, it is relative humidity is 29%. But if you cool the air
up to 10 degrees Celsius, then it will show 100% relative humidity. That is the point of saturation. Okay, and the temperature at which the air will be completely saturated, or when RH will be equals to 100%, that temperature is called dew temperature. Okay, so this 10 degrees Celsius, is dew temperature, dew point temperature. Okay, this is called dew point temperature. Okay, acha. Now this dew point is really a very good indicator of air's actual water vapor content. Okay, this dew point is indicator of air's actual vapor pressure or air actual water vapor content, actual water vapor content. Okay, actual water vapor content. Okay, so what will happen if the dew point is high? If dew point is high, then what does it indicate? High dew point, it indicates that high water vapor content. And if dew point is low, it indicates low water vapor content. Okay. Okay, and with the addition of water vapor to the air, or if we remove some amount of water vapor, this dew point could be changed. Okay, if the difference between air temperature and dew point temperature can be noticed in any area. If we can notice the air temperature and the dew point, okay, we could easily understand the relative humidity condition. Okay, when this air temperature and dew point temperature is really, their difference is really very high, then relative humidity is low. If air temperature and dew point temperature is very less, then relative humidity will be high. Okay. In polar region, in pole, this air temperature and dew point temperatures are same. So at pole you could expect relative humidity is 100%. Okay, and if you look the situation of a desert, then air temperature and dew point temperature will be very different. Okay, but
are different. And this difference is very large value, very large value difference. Okay, temperature difference between the air temperature and dew point temperature difference is very large, but still we observe low relative humidity. It is nearly 16%. Okay, it is nearly 16%. Why such situation happens? Look, the relative humidity in desert air, suppose in desert temperature is almost around 35 degrees Celsius. Hmm? And in desert saturation vapor pressure is nearly 56 MB. Okay, and here for desert dew point temperature is nearly 5 degrees Celsius. Okay, and at 5 degrees Celsius, hmm, at 5 degrees Celsius, air vapor pressure air vapor pressure is around is about 9 MB. Okay, actual vapor pressure is 9 MB. ওকে, স্যাচুরেশন ভেপার প্রেসার দেখ কত 56 এমবি হয় ডেজার্ট এরিয়াতে, কিন্তু অ্যাকচুয়াল ভেপার প্রেসার ইন ডেজার্ট অ্যাকচুয়াল ভেপার প্রেসার হয় 9 এমবি অনলি। ওকে, এই অ্যাকচুয়াল ভেপার প্রেসারটা ইজ ভেরি ভেরি লো। ওকে, দ্যাট ইজ দ্য রিজন ওয়াই relative humidity is only around 16%. Nearly it will be 16%. ঠিক আছে, যদি বলে রিজন কি ওয়াই the relative humidity is very less, because in desert saturation vapor pressure is extremely high, but the AVP atmospheric vapor pressure, okay, is very less. Okay, clear? Now we will talk about dew and frost. So dew and frost. Okay, so let's start. We generally observe dew, frost, not in a very not in any afternoon, not in a very sunny morning. Okay, so we mostly observe these dew factors, right? Dew, frost. So these things generally form at night or at the very early phase of morning. Okay, so for formation of dew and frost we need some favorable conditions. What are those favorable conditions? We need clear sky. Okay, calm any turbulence. Okay, so as a result of clear sky and calm night, what will happen? Earth's surface, as a result of these two factors,
Earth's surface will emit its infrared radiation. Okay, so once it emits its infrared radiation, what will happen? We will observe that the surface or the near surface condition will be colder, right? Will be colder. So Earth's surface will cold very rapidly. Okay. So once, suppose think that this is your Earth surface and a major part of it coming very cold. So as a result, what we will observe, as the surface cools very rapidly, so water vapor just existing above it, okay, surrounding this part, okay, what will happen? The air will cools to dew point. Okay, air that will come in contact with this cold surfaces cools by conduction. Okay, so here will be conduction. Okay, just think that the because this layer is cold, once this layer they will condense. Okay. Okay, and it will attain its dew point. হ্যাঁ কি না, ডিউ পয়েন্ট অ্যাটেন্ড করে যাবে তো, মানে ওই নিচের লেয়ারের জাস্ট নিচের উপরের লেয়ারটা ঠান্ডা লেয়ারটা। তো, হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, ঠিক আছে, নিচের লেয়ারের জাস্ট উপরের পয়েন্ট থেকে, ঠিক আছে। তো তাহলে এখানে কি হবে, এখানে ডিউ পয়েন্ট অ্যাটেন্ড করে যাবে, এখানে ডিউ পয়েন্ট। ওকে, তাহলে কি হচ্ছে দেখ, অ্যাজ দ্য সারফেস কুল বিলো দিস টেম্পারেচার, so water vapor will begin to condense, and it will form the tiny visible droplets of water that will be called as dew. Okay, that will be called as dew. দেখ এখানের এই নিচের পার্টটা প্রচুর ঠান্ডা হয়ে যাবে, তো তাহলে এর আশেপাশের যে ওয়াটার মলিকিউলস গুলো থাকবে, ভেপার গুলো থাকবে, that vapor will come in contact with this cold region. Okay, but once this will be in contact with this cold region, then it will condense. Okay, it will condense, and the lower part, because it is cooling very rapidly, so the lower part will attain its dew point. Okay, and if the night is very long, then the temperature will come below the dew point, right? যদি রাত্রি অনেক বড় হয় তাহলে কি হবে, ডিউ পয়েন্টের থেকেও নিচে ঠান্ডা হয়ে যাবে, হ্যাঁ কি না, ডিউ পয়েন্টের টেম্পারেচারের থেকেও তলায় চলে যাবে, হ্যাঁ কি না। তাহলে তখন আমরা কি দেখবো, এইখানে যে ওয়াটার ভেপার যেগুলো ছিল সেগুলো যে কনডেন্সড হয়ে যাচ্ছে না, কনডেন্সড হয়ে গিয়ে কি করবে, ওরা কিছু ড্রপলেটস তৈরি করবে, এবং ড্রপলেটস তৈরি করে কি করবে, সেই ড্রপলেটস তৈরি করবে কি করবে, এগুলো দেখবো যে আমাদের সারফেসের উপরে এরকম ভাবে পড়ে আছে, যেগুলোকে শিশির বলা হয় বাংলাতে, ঠিক আছে। বাট ওয়ান্স সাপোজ দিস টেম্পারেচার রিচেস দ্য ফ্রিজিং temperature, then what will happen, all the dew points, all the dew will be frozen, will freeze. Okay, all the dew will freeze. So then they will occur as, ঠিক আছে, এই পার্টগুলো আমরা তখন কি দেখবো, ফ্রিজিং টেম্পারেচারের তলায় চলে যাচ্ছে, তো
টেম্পারেচারের থেকে ডাউনে চলে যাচ্ছে, তাহলে আমরা এখানে কি দেখতে পাবো? আইস ক্রিস্টালস দেখতে পাবো, ছোট 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 ছোট। and these ice crystals will be called as frozen dew. এই আইস ক্রিস্টালস গুলোকে বলা হবে হচ্ছে ফ্রোজেন ডিউ। ওকে, ক্লিয়ার? হ্যাঁ, দেখ why dew is more likely to form at the lower level. কেন ডিউ গুলো একদম নিচে তৈরি হয়? কারণ আর্থের সারফেস সব থেকে তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়, তাই না? সারফেস অফ দ্য আর্থ cools very rapidly. Okay, so the colder part of the air, it is actually lies this level, at this level, within few meters to few centimeters, within few meters to few centimeters. Okay, clear? এই বুঝেছিস? এই ডিউ কিন্তু very important because it supplies water. It supplies water when rainfall is very low to the plants. Okay, it supplies water to the plants when the rainfall is very low. Okay, so dew is more likely to be formed in night. Okay, night, when the night will be clear, and there will be no wind turbulence. Okay, okay, so what will happen if the night is very cloudy and windy? If the cloud becomes very windy, if the night is very windy, then what will happen? What will happen? Then there will be a mixing, right? There will be a mixing, there will be a thorough mixing of these layers. So the colder part, the colder region of this air will not appear or will not stable for a long time. Thorough mixing হয়ে যাবে তো। And what will happen if the night is very cloudy? What will happen? It will radiate back the infrared. yes, correct. Yes, correct. I think clear তো? হ্যাঁ দাদা। So now what is frost? Sometimes the air cools very rapidly to a temperature below its freezing point. Okay, so when such phenomenon occurs, water vapor directly changes to ice. That is called frost. Okay, so when cooling is very rapid below, okay, at this situation water vapor directly changes into ice, into small crystals. Okay, into small crystals. That is called frost. Okay, so what is this phenomena? এই প্রসেসটাকে কি বলে? When a gaseous phase is converting into ice without Deposition. producing the intermediate liquid. What is this? Yes, correct, deposition. Very good. Okay, clear? Okay. Now there are some terminologies, that is black frost. Black frost. What is black frost?
in a very dry and cold weather, in a very dry and cold weather, sub-freezing air, advection of sub-freezing air causes the air to drop below and tiny ice formed is named as freeze or black frost. Freeze or black frost. So this is called black frost. Okay. So what is black frost? When হ্যালো, শুনতে পাচ্ছিস দাদাকে? দাদা স্ক্রিন ফ্রিজ করে গেছে। শোনা যাচ্ছে না দাদা। দ্বারা নেটওয়ার্কের ইস্যুজের জন্য বেরিয়ে গেছিলাম। So what is black frost? In dry and cold weather, advection of the sub-freezing air causes the air to drop below its freezing point and tiny crystals forms. They are named as freeze or black frost. দাদা ব্ল্যাক Okay. ফ্রস্ট বলি কেন? নরমাল ফ্রস্ট তো বলতে মানে নরমাল ফ্রস্ট ব্ল্যাক ফ্রস্ট আসলে এটা কি করে, এটা হচ্ছে ক্রপস কে ড্যামেজ করে দেয়, বুঝলি? এই যে ক্রপস যেগুলো হয় না, সে ক্রপস কে ড্যামেজ করে দেয়, যার জন্য এগুলোকে বলা হয় ব্ল্যাক ফ্রস্ট। ওকে, কি ড্যামেজ করে ফ্রস্ট গুলোকে? আরে ক্রপ মানে হচ্ছে যে সমস্ত ছোট যে বল না, ওই ক্রপ মানে হচ্ছে কি ক্ষেত আর কি। শস্য। হ্যাঁ। হ্যাঁ। ওকে। সাব ফ্রিজিং টেম্পারেচার মানে বিলো ফ্রিজিং পয়েন্ট। বিলো ফ্রিজিং টেম্পারেচার, হ্যাঁ, বিলো ফ্রিজিং টেম্পারেচার। ওকে भैया एडवेक्शन है मतलब काम नाइट नहीं है, विंडी है। हाँ, थोड़ा विंडी है, थोड़ा विंडी है। Okay, so during night, during night we know that air cools and its relative humidity increases, right? So during night it reaches the air reaches at certain point when relative humidity is nearly 75%. Okay, we know that relative humidity increases during night and decreases during day. Why such situation occurs? Because relative humidity is equals to actual vapor pressure by saturation vapor pressure. Okay, so at night saturation vapor pressure is very low and at day, okay, so during night as saturation vapor pressure is low, relative humidity drops. Okay, relative humidity increases. Okay, so
when relative humidity reaches around 75%, some of the water vapor may begin to condense into a very tiny floating particles. Okay, into a very tiny floating particles. Once this RH value reaches 75, then very small particles. Okay, these are all water vapor. These are all water vapor. Okay, these are all water vapor. Okay, so some of the water vapor begin to condense. Okay, begin to condense on what? On the floating particles. Okay, so there are many floating particles are there. আমরা জানি যে floating particles. So this water vapor once they condense, okay, they try to capture the surface of these floating particles. Suppose this is floating particle water vapor. So during the condensation, this water vapor condensed on the surface of the floating particle. Okay, and these floating particles are called as condensation nuclei. What is they called? Condensation. These floating particles are allowing the water vapor to condense on it. Okay, clear? So in this situation, what we are observing, we are observing that this situation actually allowing condensation when relative humidity is less than 100%, right? 100% হচ্ছে না, কিন্তু তাও আমরা দেখছি বেশ ভালো কন্ডেনসেশন হচ্ছে। Now what happens with time? The small floating particle collects more and more water particles or the ice particles, because continuous condensation on the floating particles will increase their size, right? এদের সাইজ গুলো কি হবে, আস্তে আস্তে ইনক্রিজ হয়ে যাবে না, পার্টিকেলস গুলোকে ঘিরে যে কন্ডেনসেশনটা হচ্ছে তার ফলে কি হবে, পার্টিকেলস গুলোর সাইজ বড় হয়ে যাবে। এবার once they become large, what they will do? They will scatter light. They will scatter visible light. Okay, scatter visible light. And when such phenomena happens or occurs, then we call it as haze. Okay, so what is haze? Haze is a layer of particles. Haze is a layer of particles that disperse through a portion of atmosphere. Okay, so this is called haze. Clear? Haze কাকে বলছি আমরা? ক্লিয়ার তো? এবং যখন হেজ ফর্ম হচ্ছে তখন রিলেটিভ হিউমিডিটি 100% রিচ করার অনেক আগেই আমরা দেখছি কন্ডেনসেশন শুরু হয়ে গেছে বেশ ভালো মতো। এই ক্লিয়ার রে? হ্যাঁ, আচ্ছা, রিলেটিভ হিউমিডিটি 100% না হলে কি করে হবে? 75% থেকেই তো শুরু হবে। এই তো রিলেটিভ হিউমিডিটি মোটামুটি 75% হচ্ছে। সো এটা অনেকটা 100% এর ক্লোজ চলে যাচ্ছে, তো তখন থেকেই শুরু হয়ে যাচ্ছে, বুঝলি? আচ্ছা, প্রথমে একটা হেজ তৈরি হয়, হেজের পরে যখন রিলেটিভ হিউমিডিটি 100% হয়ে যায় না, ঠিক আছে, যখন 100% হয়ে যায় তখন কি হয়,
তখন দেখ এখানে না সমস্ত পার্টিকলস, এই যে অল দ্য ফ্লোটিং পার্টিকলস ক্যান নট অ্যালাউজ দ্য কন্ডেনসেশন অন ইট, ওকে, অনলি ফিউ পার্টিকল উইল অ্যালাউ দিস। কিছু কিছু আচ্ছা। পার্টিকল তার গায়ের ওপরে এই জিনিসটা করতে দেবে, বুঝতে পেরেছিস? তো তাদেরকে বলা হয় কন্ডেনসেশন নিউক্লিয়াস, ওকে, বুঝতে পারলি? হ্যাঁ, হুম। তো এটা এবং ডিউ এরা পয়েন্ট হচ্ছে- অব্দি পৌঁছায় না? না, ডিউ পয়েন্ট অব্দি পৌঁছচ্ছে না তো, আচ্ছা। পৌঁছচ্ছে না তো। এবার দেখ এই যে যখন এই মানে এই যে নিউক্লিয়াস গুলো কন্ডেনসেশনে হেল্প করছে, সেই নিউক্লিয়াস গুলোকে কি বলা হয়? এগুলোকে বলা হয় অ্যাক্টিভ নিউক্লিয়াস। অর্থাৎ আর একটা পার্ট আছে যারা হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ বা লেস অ্যাক্টিভ নিউক্লিয়াই, হ্যাঁ কি না? সো হ্যাঁ। ওই লেস অ্যাক্টিভ নিউক্লিয়াই গুলো কখন কন্ডেনসেশনে হেল্প করে? যখন RH, যখন রিলেটিভ হিউমিডিটি বিকামস 100%, okay, so as relative humidity approaches 100%, then condensation will occur on less active nuclei, okay. So as a result, what we will observe? We will observe ডিউ। the size of the droplets are continuously increases. অর্থাৎ আগে যে পার্টিকেলস গুলো খুব ছোট ছোট ছিল, সেগুলো এখন দেখবো যে আস্তে আস্তে সেগুলো বড় হয়ে যাচ্ছে, ওকে। বুঝতে পারলি? মানে যখন হেস তৈরি হচ্ছে তখন অ্যাক্টিভ নিউক্লিয়াই গুলোই বড় হচ্ছে, আর যখন RH রিচেস 100%, তখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এই যে ইনঅ্যাক্টিভ যে নিউক্লিয়াইস গুলো ছিল তারাও আস্তে আস্তে বড় হচ্ছে, ওকে, বুঝলি কি? হ্যাঁ হ্যাঁ। ওকে, সো দেখ, তো তাহলে এই জিনিসটা আমরা যখন দেখতে পাবো তখন আমরা কি দেখব? সো দিস ফেনোমেনা উইল অলসো লোয়ার্স দ্য ভিজিবিলিটি। হেজের সময় যে ভিজিবিলিটি ছিল, ডিউরিং দিস টাইম, ডিউরিং দিস ফেনোমেনা ভিজিবিলিটি উইল মোর অ্যান্ড মোর ডিক্রিজ, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ, সো হ্যাঁ। দিস কন্ডিশন উইল বি called as fog, okay, this condition will be called as fog. Clear হয়েছে? এই ক্লিয়ার হয়েছে? ফগ কি? দাদা ফগটা আরেকবার বলো। Now, fog, there are varieties of fog. ফগ মানে কি হচ্ছে দেখ, যখন এই RH ভ্যালুটা 100 হয়ে যাচ্ছে রিলেটিভ হিউমিডিটি, তখন এই ইনঅ্যাক্টিভ যে নিউক্লিয়াস গুলো ছিল তাদের ওপরেও এবার দেখবো যে কন্ডেনসেশন স্টার্ট হয়ে যাবে, ওকে। দেখ আগেই বড় পার্টিকেলস গুলোর মধ্যে বা অ্যাক্টিভ নিউক্লিয়াস গুলোর মধ্যে অলরেডি কন্ডেনসেশন হয়ে গেছে, তো তাহলে অ্যাক্টিভ নিউক্লিয়াই গুলো আগে থেকেই একটা 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 হেজ তৈরি করে রেখে দিয়েছে, হ্যাঁ কি না? এবার কি করবে? এবার ইনঅ্যাক্টিভ নিউক্লিয়াই গুলো নিজেদের সাইজ বড় করতে থাকছে যখন রিলেটিভ হিউমিডিটি 100 হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো তাহলে আমার কি হবে? এই যে হেজটা ছিল, এই যে স্ক্যাটারিংটা ছিল লাইটের, আমরা এখন কি দেখবো? যে ভিজিবিলিটি আরো কমে যাচ্ছে, হ্যাঁ কি না? তুই একবার ধুলো ওড়ালি, হ্যাঁ, এবার আরো বেশি ধুলো ওড়ালি, তাহলে কি হবে? সামনেটা কি হবে? ঘোলা হয়ে যাবে তো, হ্যাঁ, ভিজিবিলিটি কমে যাবে তো, হ্যাঁ কি না? তো তাহলে যখন এই রকম কন্ডিশন তৈরি হয়ে যাচ্ছে, যখন অ্যাক্টিভ এবং ইনঅ্যাক্টিভ দুজনের ওপরেই কন্ডেনসেশন হচ্ছে, সেই অবস্থায় ভিজিবিলিটি খুব কমে যায়, সেই কন্ডিশনটাকে বলা হয় হচ্ছে ফগ, ওকে। আচ্ছা, ডিউ আর ফগের ডিফারেন্সটা খালি এটাই যে ফগের সময় ওই ডাস্ট পার্টিকেলস রকম পার্টিকেলস থাকে এর যেটার উপর হ্যাঁ, আমার হ্যাঁ, একটা হ্যাঁ। মানে ওটাই। আচ্ছা, কারেক্ট। দেখ ডিউ যখন হয় তখন তো সারফেসে হয়, হ্যাঁ কি না? ডিউ তো হচ্ছে হ্যাঁ। একদম আর্থের সারফেস ঘেঁষে হবে, এখানে ডিউ হবে, এখানে ডিউ। আর ফগ হচ্ছে কি? ফগ হচ্ছে একটা 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 এরিয়া জুড়ে হবে। এই যে যখন ট্রেনে করে যায় লোকজন, দেখে না যে সকালবেলা যে একটা ফগ হয়ে রয়েছে, হ্যাঁ, কুয়াশা কুয়াশা যখন হয় আর কি, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ। আচ্ছা, এবার দেখ ফগ, হাউ ফগ ফর্মস, ওকে। সো
fog can be formed by two different ways. One is the process of cooling process. Okay, when air cools below, saturation point, and the second process is by evaporation. Okay, so cooling process, when air cools below saturation point, that means এটাকে কোন পয়েন্ট বলতে পারি? another type of point, what we call as saturation point. Correct. So another process is by evaporation and mixing process. Vapor, water, air. So water vapor is added by evaporation. Suppose evaporation is occurring in this way from the surface, so water vapor is added to air. Okay. And the moist air mixes with relatively part, and above this there is dry air. Okay, so dry air should be present above the moist air. Okay, so in this is another situation when fog can be formed. Okay, there are several terminologies to define different types of fogs. Okay, there are different types of fogs. Okay, what are their name? Just write it down one by one. First, I will explain everything. First is radiation fog. Okay, second is valley fog. Third is high fog. Advection fog. Advection ice fog. ফগ ক্লাউড থেকে দেয় ভীষণ ইজি প্রশ্ন থাকে এখান থেকে, ফগ আর ক্লাউড থেকে। আপস্লোপ ফগ, এই যে আসলে এতগুলো ভ্যারাইটি না, এগুলোই লোকজন মনে রাখতে পারে না। ইভাপোরেশন ফগ, evaporation mixing fog is actually the other name of evaporation fog. হয়ে গেছে।
The the এক মিনিট আচ্ছা হলো এগুলো ইভাপোরেশন মিক্সিং ফগের পর কি আর কিছু বললে? না 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 আর কিছু বলিনি স্কিম ফগ ফ্রন্টাল ফগ ওকে দেখ এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফগ ওকে এগুলো হচ্ছে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফগ এবার দেখ এই ডিফারেন্ট টাইপস অফ ফগ গুলো কি কি ঠিক আছে এগুলোর জাস্ট ডেফিনেশন দরকার ডেফিনেশন ওই বইতে আছে পেয়ে যাবি আমি প্রত্যেকটাই বলে দিচ্ছি আমি লিখছি না আর এক্সট্রা করে দেখ what is radiational fog fog generally produced by the earth radiation right fog generally produced by earth radiation at cooling time that is why this is called radiation fog or ground fog okay fog produced by earth's radiational cooling okay produced by earth radiational cooling that is why they are called radiation fog or ground fog okay when does it forms best on a very clear night on a very clear night and when a moist air is present near the ground and above this moist air and above it there will be we can observe radiational or ground fog okay clear huh? so it form based on clear night বলো তো আরে দেখ এই যে নরমাল যে ফগটা তৈরি হয় কখন তৈরি হয় নরমাল ফগ কখন তৈরি হয় এই যে যখন হচ্ছে নিচে থাকে ময়েস্ট এয়ার আর উপরে থাকে ড্রাই এয়ার ঠিক আছে তো সেটাকে বলা হয়েছে রেডিয়েশনাল ফগ বা গ্রাউন্ড ফগ ওকে ক্লিয়ার মানে নরমাল ফগটাকে আমরা এটা বলছি আমরা এটা বলছি হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে ওকে আচ্ছা দেখ এই যে মানে as this shallow layer of moisture does not absorb much of the outgoing infrared radiation so the ground cools very rapidly okay so is the moist air and fog forms okay this moist air does not like to absorb infrared radiation if this moisture could absorb infrared radiation then it will become warmer and warmer right but that is not the situation okay this moist air that is present near the surface they do not absorb infrared radiation okay just now think about this factor clear night and longer night is very important why because longer the night will be longer the time of cooling so there will be a greater the chance of formation of fog and its density clear night that is calm night okay and longer night okay so longer night means longer time of cooling greater chance of formation of fog
Okay, and calm night is very important for the formation of fog, because if there is some turbulence, this layering of dry air and the moist air will not exist for a long. Okay, will not exist for a long. Okay. So what is valley fog? Suppose this is a valley. Okay, cold and heavy air drains downhill, right? They drains downhill, and they collect at the valley bottom. Okay, so radiation fog of such type is called valley fog. They form at valley. Okay, radiational fogs are generally deepest around sunrise, and they dissipate by afternoon. Okay, so radiational fog, they generally deepest around sunrise. হ্যাঁ, মানে ভোরবেলা আমরা সবসময় ফগ দেখতে পাই তো বেশি, এবং যত বেলা বাড়ে কি হয়, তারা সেগুলো ভ্যানিশ হয়ে যায়, দে ডিসিপেট। ওকে, so how does it happen? So as the sun reaches high in the sky, or Earth's surface, so it reaches the high in the sky, sunlight. So okay, কথা কেটে যাচ্ছে, একটু কেটে কেটে গেল। আচ্ছা দেখ, যখন এই সারফেস থেকে এই যে মানে সানলাইট একদম টপ সারফেসে উঠে যায়, তখন কি হয়, তখন হচ্ছে সানলাইট প্রচুর পরিমাণে আর্থের সারফেসের উপরে হিট করে, পারপেন্ডিকুলারলি হিট করে। সো অ্যাজ এ রেজাল্ট আর্থ সারফেস বিকাম ওয়ার্মার। ওকে, সো অ্যাজ দ্য আর্থ সারফেস বিকাম ওয়ার্ম, সো ইট ডিসিপেট। ওকে, ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? মানে ভ্যালি যত বেশি হিটিং, ভালো। যত বেশি হিটিং হবে তত ডিসিপেট করে যাবে ফগ। ঠিক আছে, তার কারণ কি? তার কারণ হচ্ছে ও আরো বেশি ওয়ার্ম হয়ে যাবে, এবং যত বেশি ওয়ার্ম হবে তত এই নিচের দিকে আর ময়েশ্চারটা থাকবে না। তখন যত গরম হবে তত কি হবে, এয়ারটা উপরের দিকে উঠে যাবে, হ্যাঁ কি না? এয়ারটা উপরের দিকে উঠে যাবে। ওকে, মানে এয়ার উইল রাইজ অ্যান্ড ইট উইল মিক্স উইথ দ্য ফগি এয়ার। ফগটা মেনলি কোন, এই যে ড্রাই যে জায়গাটা, যে এখানটা তো মেনলি ফগটা তৈরি হবে, এই জায়গাটা তো ফগি এয়ারের সঙ্গে মিশে যাবে, এবং যার টেম্পারেচারটাও বাড়িয়ে দেবে। ওকে, এবার এই যে ফগি এয়ারের যদি টেম্পারেচার বাড়িয়ে দেয়, তাহলে কি হবে, ফগের মধ্যে যে সমস্ত ওয়াটার পার্টিকেলস আছে, দ্যাট উইল অলসো ইভাপোরেট, that will also evaporate, and it will allow more and more sunlight to reach the ground. Okay, now what is high fog? If the fog layer is very 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 thick, if the fog layer is very very thick, it does not dissipate completely. Okay, it does not dissipate completely, it cannot be destroyed completely. A layer of low clouds will cover this region. Okay, low clouds, there will be cloud. দেখ, এই নিচে ক্লাউড তৈরি হবে, এই নিচে যখন ক্লাউড তৈরি হবে তাহলে কি হবে, একে তো আর গরম হতে দেবে না, হ্যাঁ কি না? তাহলে এখানে আমরা একটা ফগ দেখতে পাবো, তাহলে এটাকে বলা হবে হচ্ছে হাই ফগ। ওকে, হাই ফগ। ওকে, নাও হোয়াট ইজ অ্যাডভেকশন ফগ? when moist air move over a very colder surface, then the moist air cools to its saturation and it will again form some amount of fog, হ্যাঁ কি না? মানে ঠান্ডা সারফেসের উপর দিয়ে একটা ময়েস্ট এয়ার যাচ্ছে, তাহলে ময়েস্ট এয়ার গুলো কি হবে, এটা ঠান্ডা হয়ে যাবে at its saturation. ওকে, তখন আমরা কি দেখবো, সেখানে দেখবো যে অ্যাডভেকশন ফগ তৈরি হয়েছে। ওকে, so advection fog forms best in American Pacific coast. কেন বলতো? এই যে প্যাসিফিক, আমেরিকান প্যাসিফিকে কি হয়, এই ওয়েস্টার্ন পার্ট অফ দ্য প্যাসিফিক, এখানে কি হয়, এটা হচ্ছে কোল্ডার রিজিয়ন। ওয়াই দিস ইজ আ কোল্ডার রিজিয়ন? বিএসসি তে পড়িয়েছিলাম, বিকজ থার্মোক্লাইন
thermocline is near to the surface. Okay, thermocline is very near to the surface. Suppose this is Pacific and okay, this is Pacific. If you take a cross section, then what will happen? Then what will happen? You could see that thermocline layer of the ocean is very close to the surface. What is thermocline? Thermocline is a line below which temperature of the ocean is cold layer. So cold layer is present along the western margin of the American coast. So there will be this cold region. So this দাদা তোমার কথা কেটে কেটে যাচ্ছে পুরো। this air will a fog which is called দাদা তোমার কথা পুরো কেটে কেটে যাচ্ছে। আচ্ছা ঠিক আছে, বুঝে গেছি কেসটা কি। দেখ এই যে সাপোজ এটা প্যাসিফিক, তো এটা থার্মোক্লাইন হচ্ছে এমন একটা লেয়ার যে যার তলা থেকে খুব র্যাপিডলি টেম্পারেচার ফল করে যায়। হ্যাঁ, তাহলে প্যাসিফিকের দিকে এই থার্মোক্লাইনটা ওয়াটার লেয়ারের খুব কাছে থাকে, তার জন্য এই দিকটা হচ্ছে রিলেটিভলি কোল্ডার পার্ট আর এদিকটা হচ্ছে ওয়ার্মার পার্ট। ঠিক আছে, এদিকটা কোল্ডার পার্ট আর এদিকটা হচ্ছে ওয়ার্মার পার্ট। এবার কোল্ডার পার্টের দিকে উপর দিয়ে যদি আমরা দেখি যে ময়েস্ট এয়ার যাচ্ছে তাহলে কি হবে? এগুলো কনডেনসেশন হবে, কুল হয়ে যাবে না, ঠান্ডা হবে, কনডেন্সড হবে। তখন হচ্ছে আমরা এখানে কি দেখতে পাবো? হাই ফগ দেখতে পাবো। ঠিক আছে, সরি ধর সেখানে আমরা অ্যাডভেকশন ফগ দেখতে পাবো, ভুল বলছি, অ্যাডভেকশন ফগ দেখতে পাবো। ওকে, অ্যাডভেকশন ফগ আমরা কোথায় দেখতে পারি? ইনফ্যাক্ট দেখ ওশেনের যে কারেন্ট প্যাটার্নস গুলো আছে, একটা জায়গায় হয়তো ওয়ার্ম কারেন্ট আর কুল কারেন্ট পাশাপাশি যাচ্ছে, তাহলে এই জায়গাতেও কিন্তু আমরা অ্যাডভেকশন ফগ দেখতে পাবো। ওকে, সো ইন ওশেন when cool air and warm air will be at its closest vicinity, then we can observe, or at that area we can observe this type of fog. ঠিক আছে, this advection fog can also form on land during winter time. Okay, during winter time what we generally observe, a cold ground is resulted due to radiation of cooling, due to radiational cooling in winter especially. Okay, and that is called advection radiation fog. Advection radiation fog is very common in Gulf of Mexico. Okay, Gulf of Mexico, this is very common. Now what is ice fog? What is ice fog? When suppose marine air is moving over a ice sheet or any snow surface. Okay, so this in this extremely cold condition, suppose Arctic air. Okay, so when air from the Arctic Ocean is traveling across the Greenland snow ice sheet, suppose Greenland ice sheet, then what will happen? Then we could observe that ice crystal will form, right? Ice crystal will form from that air. Okay, so that type of fog will form ice fog. Okay, that will be termed as ice fog. Ice fog কাকে বলে বুঝলি? স্নো শীটের উপর দিয়ে যখন হচ্ছে আমরা দেখছি যে অনেক ময়েশ্চার নিয়ে একটা মেরিন একটা উইন্ড যাচ্ছে, তখন স্নো শীটের উপরে যখন যাবে তখন ও কি করবে? তখন ও ছোট ছোট বরফের দানা তৈরি করবে, বুঝতে পারলি? ওকে, ক্লিয়ার? আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে আপস্লোপ
আপস্লোপ ফগ, আপস্লোপ ফগ ফগ কাকে বলে? যখন একটা পাহাড় আছে, একটা পাহাড় আছে, সাপোজ ইটস আ হিল, and some of the moist air is moving uphill. Okay, so in this area we will call upslope fog. Okay, upslope fog is very much common in Rocky Mountain, in Rocky. Okay. Evaporation fog. Evaporation fog means fog may form by mixing of two unsaturated air masses. Okay, suppose there are two unsaturated air masses. If they mix together, they can form fog. This is called evaporation fog. Okay, and more and you can say it also evaporation mixing fog. Why this is evaporation mixing fog? Because evaporation initially enriches the air with water vapor. Okay, so that is why it is called evaporation mixing fog. Okay, another type of very evaporation mixing fog, another type of very common evaporation mixing fog is stream fog. Stream fog, evaporation mixing fog, these two are almost same. Okay, what is steam fog? STEAM, আর হবে না, steam fog. When such phenomenon happens, this is actually a type of evaporation mixing fog. Okay, when such happens, when any cold air is passing over a warm water. Cold air is passing over a warm water, then it could form a fog that will be called as steam fog. Okay, clear? Another type of is frontal fog or precipitation fog. Precipitation fog or frontal fog. What is this frontal fog or precipitation fog? Suppose a warm raindrop is falling through a very cold region. Okay, so once this warm airdrop will falling through a cold air, it will also produce a fog. Okay, this type of fog is very commonly formed behind a cold front, or in front of a warm front. Okay, so this type of fog is called frontal fog or precipitation fog. ঠিক আছে? Okay, these are the different types of fog. তাহলে fog এখানে অবধি সমাপ্ত। ঠিক আছে, দেখ আমি আজকে পড়ালাম কতটা অবধি বলছি, আমি কালকে সকালের ক্লাসটাও আমি নেব। ঠিক আছে, কালকে সকালের ক্লাসটাও আমি নেব। কালকে সকালে আমি ওই ধর 8:45 থেকে ক্লাস নেব। ঠিক আছে, 8:45 থেকে মোটামুটি ভাবে 10টা অবধি ক্লাস নেব। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, না ভাই, 9টা করলে সমস্যা হবে, 9টা করলে সমস্যা হবে। 10:30টা করে দেবেন। আরে আমার পড়ানো আছে তারপরে আবার। আচ্ছা ঠিক আছে, যা 9টা থেকে এদিকে 10:30টা। ঠিক আছে, ওকে। দেখ আজকে আমি কতটা কি পড়ালাম আমি বলছি। ওই যে বইটা আছে, ওই বইটার হচ্ছে মোটামুটি ভাবে আজকে আপ টু 92 পেজ অবধি পড়িয়েছি। ঠিক আছে, 92 পেজ অবধি পড়িয়েছি। আগামীকালকে ডিফারেন্ট টাইপস অফ ক্লাউডস পড়াবো এবং কিভাবে ক্লাউড ফর্ম হয় করাবো।
ঠিক আছে ওকে আবারও এই সপ্তাহে বুধবার নাগাদ আর একটা পরীক্ষা থাকবে ঠিক আছে বুধবার নাগাদ পরীক্ষা থাকবে ঠিক আছে যেটা যতটা অবধি পরীক্ষা নিয়েছিলাম তারপর থেকে ওটা কি 3-4 হবে? হ্যাঁ বুধবারের পরীক্ষাটা 3-4 নম্বর চ্যাপ্টারটা হবে? হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। ঠিক আছে হ্যাঁ চল টাটা भैया हाँ बोलो भैया भैया, आपने बोला था ना कि वो थर्ड चैप्टर और ओशनोग्राफी का 2 चैप्टर करोगे नेक्स्ट हाँ। एग्जाम। तो क्या करूँ ओशनोग्राफी का 2 चैप्टर कराओ क्या आप पास तो बोलो मेरा पास तो क्वेश्चन रेडी है मेरा कोई बात नहीं हाँ ओशनोग्राफी का 2 और यहाँ से वो जो एयर टेम्परेचर का 1। ওশনোগ্রাফি একটু পরে করি, আগে ক্লাইমেট ओके ओशनोग्राफी আগে একটু ক্লাইমেটটা করে ওশনোগ্রাফি নেই। फिर ফার্স্ট এডটা সেকেন্ডটা আর ক্লাইমেটে হচ্ছে ওই আপ টু আরএইচ হ্যাঁ আপ টু আরএইচ ঠিক আছে তাহলে আজকের গুলো আর থাকলো না কেমন বুঝলি ঠিক আছে আরে বুঝলি ক্লিয়ার হলো হুম ঠিক আছে চল টাটা